Fala meus manos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou indo conhecer Logan Franklin. Isso mesmo, o Logan vai competir daqui uma semana na Classic Physique no New York Pro, que na verdade vai estar acontecendo aqui no Tampa Pro, então eu vou lá acompanhar ele de novo, que nem eu fiz com o Andre, mas hoje ele tá aqui em Orlando e a gente vai se conhecer, não sei o que vai rolar, provavelmente não vai rolar treino hoje, mas vai ser muito bacana, então eu vou levar vocês comigo, é isso aí, então deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Então é isso aí, vou levar meu Dr. Phil aqui pra viagem, que é uma longa viagem, mais ou menos 50 minutos aí até a casa dele. Não sei onde ele tá, vou conhecer o coach dele também. E partiu, falou. Drive safe. Bom, chegamos aqui, bora conhecer o Logan Franklin pessoalmente pela primeira vez e ver se o cara é monstro mesmo. What's up, dude? What's up, man? Doing alright? How you feeling? Good? Doing like $1 million. Oh, awesome. Gonna take that first place, that Olympic qualification. Oh, yeah. Alright, awesome. So we're gonna spend the day with you. Oh. Então a gente vai passar o dia aqui com esse cara, vai ser muito bacana, vamos conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a rotina dele. E é isso aí, bora começar. Bom galera, tô aqui então dentro da casa do coach dele, esse manufacturer Agent Sims. What's up, man? E eu não queria ficar, né, entrando filmando já a casa do cara, que eu não conheço nem nada. E tem a primeira vez que eu tô conhecendo o Logan pessoalmente, então eu acabei não filmando nada agora. Mas a gente tá aqui já há um tempo, trocou bastante ideia, ele tá bem confiante. E agora a gente tá fazendo algumas gravações pra Dragon, pro canal USA e depois pro canal Brasil, tá? Então vamos fazer um behind the scenes aqui, depois a gente vai pro supermercado e depois a gente vai treinar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Alright guys, so we're at the grocery store right now. Just gotta pick up some last minute stuff and make sure that I'm on track for this weekend, so follow along. Hey, how's it going now? Can I get 2 pounds of this shrimp, please? And then I'd also like to get a pound of this salmon fillet. So right now my steaks that we're eating is top round. It's a really disgusting steak. Not fun to eat, I guess. It's no tenderloin, that's for sure. Almond butter, creamy, not crunchy. 2 different types of people in this world. You either like creamy almond or peanut butter, or crunchy. If you like crunchy, we're not friends. I have some of that at home. I like gallon jugs of water because at my house I have a really ridiculously expensive water filtration system. So I don't even know which water to get. I'm just gonna get purified water right now. Or do you think I should get drinking water? Or spring water? Like what's the... I feel like it's all... I have no idea what's the difference, man. Yeah. Is there a difference? Monday. You as well. So you didn't get any carbs? Oh, Do you yeah, have carbs at home, or you? Oh yeah, I already have all my rice and rice cakes and stuff that we're gonna use to carb up at When do you home. start carbing up? Wednesday. So right now we're kind of sucking down a little bit just to be extra crispy. Yeah. And then Wednesday we start Gotcha. putting in some dirty things and we're gonna get nasty. What weight do you Disgusting. think you're gonna be on stage? All right. Oh yeah, my bad, man. What's up, man? Take it easy. What weight do you think you're gonna be on stage? It's kind of hard to
to determine that right now, just because of you know, how long it's been since I last competed. It's been 13 months since I stepped on stage. Yeah. But probably around 215, 216. Okay. And I'm 6 foot, so for the IFBB standards on my weight cutoff limit, I can be 230 pounds check-ins. So I still have a ton of weight that I can distribute to certain body parts and to accentuate my physique. So you're probably just gonna get better and better every time you compete. That's what it's about. You know, you don't want to just, you know, aim for a number on a scale. You know, this is what I've been preaching to everybody, you know, especially people that are trying to make the switch, you know, from, you know, men's physique division to classic, or even those that aren't even in men's physique or competing yet and that are just wanting to start in classic. You know, determine, you know, a shape of what you're aiming for and work towards it. You know, a lot of people, you know, in the bodybuilding world nowadays have just been chasing, you know, a number on a scale. And, you know, that's kind of cool to boast about to some people, but it doesn't always translate the same, you know, to your shape. And what's the point of getting bigger if you're not getting better? So it's not to get 15 pounds heavier, it's to get 15 pounds better, you know. So no rush in adding the weight, you know, just taking my time, doing it right, and you know, whenever we get there, we get there. So sounds good, man. Hell yeah, man. That's awesome. I noticed you only bought like shrimp, salmon, and steak. Yes. That's all your protein, or are you eating chicken and other stuff? Oh yeah, I have chicken at home. This is just what like I said earlier, just some things that I kind of ran out of. Because I also like to buy, you know, small amounts of things, just so it doesn't go bad. I mean, I don't always freeze everything. I mean, I do sometimes, but eating fresh is always better. Yeah, I mean, I also see, you know, going to the grocery store as like a getting out of the house type thing, for you know? sure, so, not necessarily social hour, because you know, nowadays everyone's like, wear a mask. Yeah. Sounds good. Fala galera, bom, então a gente acabou aqui de fazer as compras do Logan, era só o que ele precisava, que faltava da dieta dele mesmo. Não é toda a dieta dele essa, tá? Ele come frango, outras coisas também, mas faltava essas proteínas pra ele. Ele usa almond butter como fonte de gordura em vez de pasta de amendoim, pasta de amêndoa, tá? Muitos coaches aqui nos Estados Unidos preferem, não sei exatamente porquê, né? Falam que amendoim pode ser um pouco inflamatório, às vezes não sei o que. Não sei se é essa a razão, depois eu posso até perguntar pro coach dele e tudo mais. Mas é isso, agora a gente vai voltar pra casa. O coach dele tem uma academia na garagem, a gente vai treinar lá. Na verdade o Logan vai treinar lá, não sei se eu vou treinar ou se eu só vou acompanhar e filmar pra vocês. Mas é isso aí, tá bem legal, tô gostando de conhecer o cara. O cara tem a mesma mentalidade do Andre, mentalidade de campeão, tá bem confiante. Não tô conseguindo filmar tudo pra vocês, senão fica muito longo, muita conversa, muita coisa. Mas tô pegando aqui as coisas mais importantes, principais, beleza? É isso aí, e bora voltar agora pro treinão. Ele vai treinar peito e vou mostrar pra vocês, é nóis. How many gallons you drinking a day right now? 2 1/4. 2 1/4. Yeah. And then I'm probably going to go to 3 gallons of water on Wednesday or Thursday. And then Friday we'll yank it from 3 gallons and probably go down to 1.5 gallons to 1.25 gallons range. And then the day of, we'll just have like 2 to 4 ounces of water with each carb meal. Yeah. Okay, gotcha. Because you need water to put the glycogen in the muscle. Yeah. So yeah, for the last like 3-4 years, I've just manipulated my metabolism in a way, like I've built it in a way that, you know, it's allowing me to continuously eat more while still getting lean. You know, like in the off season, I call it a progression season. Like whenever I come off of competition prep, you know, I continue to eat, you know, the same foods that are on my diet. I mean, anybody that's watching this, you know, or that's done a competition knows that it's very difficult to eat the same amount of foods as you're eating on prep in the off season, and then to push that number, you know, of clean foods. You know, a lot of people will just go into their off seasons and just blow up and eat a whole bunch of junk to hit calories, and then all of a sudden they do that, and then their hunger goes down because they have all this processed foods in their diet, and then all of a sudden they went from 6 meals a day to 3 meals a day, sometimes 2, and then they wonder why they don't make any progress. But you know, the way that I do things, like I said, I continue to eat wholesome, nutritious foods year round, you know, and what that does is it allows me to eat so much more food on prep. You know, like my high carb days can be anywhere between 1,000 to 1,500 grams of carbs, depending on if I'm having a high carb day plus a cheat meal
on that day could go up to 1,500 grams. You said that yesterday you had like 1,000, right? Yeah, I've had 3 high carb days within the last 8 days. Dang. So I had a high carb day plus cheat meal. It was about 1,300 to 1,500 grams carbs on Tuesday. Then the very next day I lost weight. I woke up 1.5 pounds lighter. So imagine that, 1,300 grams of carbs, and then you lose weight the next day. That's crazy. With a cheat meal. So my coach had me eat a back-to-back high carb day with no cheat meal on Wednesday. So it was still 1,000 grams of carbs, but all clean, wholesome, nutritious foods, you know. And then I had on Saturday another 1,000 gram carb day, and then I lost weight again, you know. So 3 high carb days within, you know, within a week period. I mean, yes, I'm really close to the show, and whenever you're closer to the show, your metabolism's really picking up. But name a lot of people that are able to eat that much, and it's just because of the lack of work ethic in the off season, when it really mattering the most, you know. That's when you're making all your progress, you know, and that's whenever you're building your metabolism and getting ready for the competition prep. You know, you want to prime your body and get it ready for the show, you know? Oh yeah. Never make more than one trip. Aí galera, a gente teve que vir aqui pro carro pra comer nosso sanduíche que a gente comprou lá no Publix, no mercado, porque o nosso outro cara que tá aqui com a gente, que faz parte da Dragon, foi começar a comer lá na casa. A mulher ficou meio brava, velho, ficou assim, não senta aí não sei o que. Então a gente não quer incomodar, a gente veio aqui no carro pra comer, escondido praticamente. Ah, engraçado demais. Bom, é isso aí, tô morrendo de fome. Praticamente a primeira refeição do dia. Depois a gente vai voltar lá pra filmar o treino do Logan, mostrar umas poses, o shape dele. Então é isso aí, vou comer aqui. Hey, bro. Bom, então estamos aqui na garagem do coach dele, que ele montou uma academia aqui por causa do Covid e tudo mais. E a gente vai treinar aqui mesmo hoje, tem tudo que precisa para fazer um treino bom. E tem os troféus dele, ele decorou aqui, muito maneiro. Então é isso aí. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dub? Bom galera, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca vi ninguém fazer antes, é que depois de cada série, o coach dele pede pra ele fazer uma pose e segurar ela por um tempo. Principalmente as poses que contraem o peitoral, porque ele tá treinando o peito agora. Eu não sei o intuito por trás disso, mas depois eu vou perguntar pro coach dele aqui, o AJ Sims, pra ele comentar e falar um pouco disso pra vocês e por que ele usa isso. Eu acho que ele só usa isso agora na semana final, antes da competição, mas eu quero entender melhor por que ele faz isso, que eu achei bem interessante. Why do you have him like flex his chest after a set and hold it for so long and stuff? Because I've never really seen people do that. Yeah. I kind of think I know why you're trying to do that, but just give your explanation. Yeah. So there's a few reasons. One of the reasons is I'm trying to condition his body on stage for posing. Multiple rounds so that he does it with ease. Number two, it's like an isometric movement. We're holding, we're flexing, we're squeezing, and I believe in the old school method of the more you pose, the harder you get. Dollar or something, don't hang with it, who line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune, I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe, and 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me, like you wasn't pushing the kid to the side? I don't know if you thinking I'm blind, cross on my cross.
crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. All the pictures, dimensions, I don't with your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause they got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. That was you? Yeah, 23. 23? Dang. It's crazy, bro. Were you ever a pro? No, Dang. no, never went pro. Fala galera, a gente acabou de terminar aqui o treino com o Logan e agora eu vou fazer uma entrevista, uma mini entrevista, são 4 perguntas que eu vou fazer aqui pra ele, que vai lá pro nosso canal da Dragon Pharma Brasil, beleza? Então fiquem ligados, antenados nos dois canais, Dragon Pharma Brasil e USA, que todo esse conteúdo vai sair lá. E eu achei bem bacana que a gente tava trocando uma ideia aqui, cara, a gente trocou muita ideia, falou de muita coisa, e ele tá falando que ele, na MAIS Physique, ele não sentia que ele tava no máximo do potencial dele, porque ele gostava muito de posar, e ele sentia que o físico dele era muito mais bonito nas poses de bodybuilding do que os outros atletas, mas ele nunca ganhava um Mr. Olímpia, sempre ficava em quarto, terceiro ali, e ele não entendia o porquê, né? Então ele falou, putz, quer saber? Vou pra Classic porque é o que eu gosto de fazer, eu quero meter uma pose e ver, sabe, a audiência gritar e ficar feliz, ficar empolgada com aquelas poses que eu tô fazendo, que nem os bodybuilders da Golden Era costumavam fazer, né, e chocar a audiência e todo mundo, e ele realmente posa muito bem, gosta muito de posar, então esse é um dos maiores motivos que fez ele fazer essa transição da MAIS Physique pra Classic, é realmente viver o bodybuilding, posar, mostrar o físico dele de maneiras diferentes, porque ele realmente tem um físico muito estético, muito bonito, que na MAIS Physique limitava ele, né, nessa questão de só ter 2 poses e ele não conseguir mostrar tudo isso que o físico dele tem a oferecer. Mas agora eu vou fazer as perguntas ali pro canal da Dragon e vocês acompanham lá depois. E para vocês conhecerem um pouco melhor sobre ele, how has your training changed when you decided to change, transition from MAIS Physique to Classic Physique? That being said, yes, my training has changed in a sense of now that I have a vision of a physique that I'm aiming towards, you know, and the shape that I'm going towards, you know. You have a physique that inspires you? Research better ways of how to activate the muscle. I don't want to give out everything, so everyone's like, oh yeah, that's where he's lacking and that's where I'm going to beat him, but adversity builds character, you know, and it. As son now, does it motivate you even more to do better at what you're doing? Definitely. To like give a better life to your family? Definitely. But not least, do you have any training super step? And Arnold did, you know. Yeah. Land, you know, and training calves barefooted, you know. I'm looking forward to showcasing something that I hope inspires all of you. É isso aí, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui algum comentário de boa sorte, uma mensagem pro Logan, que depois a gente vai ler pra ele. Valeu, falou e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então galera, tô finalizando aqui os trabalhos hoje com o Logan, foi muito maneiro, cara. Conheci aqui o coach dele, que é o Cement Factory, que é um cara que ele é muito conhecido aqui na indústria dos Estados Unidos, principalmente por ser um dos coaches que mais deixa os atletas seco. Todo atleta dele fica seco no talo, na pele, que nem vocês viram o Logan, e por isso eu queria fazer uma pergunta pra ele sobre isso, que seria muito interessante, mas ele não tá mais aqui, ele foi no mercado com os atletas dele fazer umas compras e tudo mais, então não vou conseguir fazer essa pergunta pra vocês e mostrar aqui no canal, mas eu vou acompanhar o Logan na competição agora do New York Pro, que vai ser esse final de semana, que vai ser aqui em Tampa, então talvez eu veja o coach dele lá novamente, possa fazer essa pergunta pra ele e trazer esse conteúdo diferenciado aqui pra vocês, porque cara, vai no Instagram desse cara e vê os atletas dele, os caras ficam muito seco, amador ou profissional, é muito maneiro mesmo. Eu queria saber meio que o segredo dele, ou o que ele acha que as pessoas erram muito quando tentam ficar secas, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, acompanhe aqui os próximos vídeos do canal, porque vai ter a competição do Tampa Pro, vai ter muita coisa que eu vou cobrir, e é isso aí. Take care.
go. Hey man, it was a pleasure meeting you. Thank Pleasure, you. man. Thank you for coming out. Congrats. You're gonna do Thank great. you so much. Bom, então espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que eu tô trazendo aqui pro canal, cara. Eu tô me dedicando muito aí, como vocês estão vendo nas edições, nos vlogs, etc. Então, deixa o like. Se não deixar o like por mim, pelo menos, ó, deixa pelo Cosmo, pelo Bingo, tá? Que eles merecem também, né? Pra eu comprar ração pra vocês e brinquedos, a gente precisa de likes, né? Brincadeiras à parte, cara, o Logan é um cara sensacional, muito gente boa e também um dos caras que mais me impressionou pessoalmente em questão de condicionamento, cara. Ele tá sinistro e o físico dele ainda vai melhorar muito, né? Eu gravei esse vídeo aí na segunda-feira e sábado que é a competição, então ele ainda vai começar a carbar, desidratar e tudo mais. Claro que eu já vi gente mais seca em vídeos, tá? Mas pessoalmente, com certeza, foi o cara mais seco que eu já vi, cara. Um dos caras mais fibrados aí, muito da hora mesmo. Tenho certeza que ele vai muito bem, acho que ele tem muita chance de ganhar esse New York Pro e aí qualificar pro Olímpia e pegar lá talvez um top 5, se Deus quiser. Tô torcendo por ele, o cara merece. E eu vou estar indo lá na competição acompanhar tudo, então comenta aqui embaixo o que mais vocês querem ver do Logan, se tem alguma pergunta que vocês querem que eu faça pra ele, alguma coisa que você quer ver de treino, porque eu também vou treinar com ele no domingo, então vai vir conteúdo muito pesado, muito bacana aqui pro canal. Fiquem ligados, ativem as notificações e se inscreve se você não é inscrito. E lembrando que a Meet Oficial está com frete grátis para o Brasil inteiro em compras acima de R$99, beleza? Usa o cupom Caio para ganhar um desconto lá e aproveita esse frete grátis que é por tempo limitado. Tamo junto, tem muita coleção maneira aqui, olha só. Chegou várias coisas aqui pra mim, então aproveitem, porque vocês sabem que o estoque acaba muito rápido. Então é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui!